kwa Mkenya ambaye anakusikiliza kwa hivi sasa Sharon, labda introduction, Sharon anatoka upande gani? Alizaliwa wapi? Yaani tunaweza kumjua mimi Sharon kwa kama dakika moja hivi. Sharon ni nani? Mimi naitwa Sharon Korir. Mimi ni wa kutoka eneo la Kericho. Natoka county ya Kericho County. Mimi niko na watoto wawili vijana. Mimi pia ni mwanasheria. Yaani wewe ni wakili. Okay. Usifunge bana. Pia mimi pia ni founder Save a Woman Fistula Foundation. Okay, Save a Woman Fistula Foundation. So na wewe ni founder, wewe ndio ulibuni hii. Kabisa. Labda tutakuja ni kwa nini ulibuni hii foundation. Straight away. Story yako ambayo unajua kwa hivi sasa Mkenya ameketi anangoja sikize. Hii story ya Sharon mpaka ni survivor. Story yako ni gani? Tuianzie wapi Sharon jamani? Tutaanza pale ambapo nilipoenda kuzaa. Tuianzie hapo. Tusianzie kwa relationship kidogo. Mimi naona kama ulienda paka ikafikia wakati unaenda kujifungua kuzaa, lazima kulikuwa na mahusiano. Tuanzie hapo basi kidogo. Sasa mimi I have a husband. Ndio. I'm married to Aluya. Ndio. Ambaye sasa ni baba ya watoto wangu. Ndio. Nikawa sasa of course niko ujana, I got my babies quite young when I was after just campus. Ndio. Nikazaa mtoto wangu wa kwanza. Na huyo mtoto wangu wa kwanza nikamzaa vizuri tu kabisa. Of course, and then some years back later, about 67 years later nikakuja nikazaa mwingine. Ndio. Mtoto sasa Israel mwenye alinipata nikapata hii fistula. Israel sasa. Sasa ndo second born wako. My second born. So haujaikuwa na tatizo fistula kabisa? Kabisa. Mimi mwanzo mtoto wa kwanza nilienda hospitalini nika normal delivery labor, you labor, alafu nikazaa tu vizuri 3 days nikareleasiwa nikaenda nyumbani. Baby akakuwa poa, I got a nice baby, everything went well. Then huyu mtoto wa pili akawa na complications. Mara niko na sciatica. Natumia crutches. Ndio. Alafu pia huyu mtoto wangu pia wa pili akawa na shida ya bilirubins. Because mtoto wangu resource factor. Mama, when you give birth, deliver, when you're pregnant, the first child, you're supposed to be told your resource factor. Sasa your time they confuse my resource factor. So instead of telling me I'm O negative, wakaniambia niko positive. So I was supposed to do an injection inaitwa anti-D. Sikufanyiwa. Sasa mtoto wa pili nikawa nimegundua niko O negative when it was a bit too late. So my body had sensitized because you're supposed to do an injection in the first delivery before and 24 hours after. So mtoto wa pili years later body ilikuwa ishakuwa sensitized, akawa na issue ya bilirubins. So maybe kwa msikilizaji yule ambao hivi sasa anakusikiliza bilirubins ni nini yani? Sasa maana kuna watu wengine it's a new word. What is that bilirubins? Sasa bilirubins ni it's something that makes bilirubins ni iko kwa damu. So mwanzo mtoto akikosa anafanya mtoto akwe very yellow, high levels of jaundice, kama venye mtoto akona na jaundice. Okay, jaundice Alafu very high levels inaweza fanya mtoto akwe na issues with the brain. Ama anakuwa autistic. Sasa mtoto wangu alikuwa na risk ya kuwa na autism unless tungefanya blood exchange. So blood exchange ilifanywa, damu yake ilitolewa kwa mwili, tukaekwa fresh blood. Ikawa sasa tunakaa hospitali for 21 days tukimonitor. So mdoa wote imagine na mtoto wangu wa pili nikiwa hospitalini nilikuwa bado na fistula. Normal delivery? Bado normal delivery pia mtoto pili. Normal delivery. Ndio? Yeah. Sasa ndio sasa the baby had issues with that, tukabaki na nursery oxygen, tukijaribu kuanga oxygen, of course it's in nursery ICU and ICU your time yote. Mwanzo nilikuwa na wasiwasi kama mama baby will survive, and then if your time una Google uko Google unajaribu kusoma unaambiwa the risks of a child who's 3 days old going through such a very invasive procedure ni very minimal ku survive. Sama nilikuwa na wasiwasi mtoto wangu itakuwa namna gani? Mashumba nilikuwa na stress. It was a very hard period because uko na pressure
kukula, kutoa maziwa, kupump, ndo mtoto afidiwe na tubes kwa nursery. Sasa hayo ndio sasa nikajua kweli Mungu hapo lazima niambie kwa nini. Ndio nikamuita Israel, imaanisha wrestling with God. I wrestle with God. Why? Okay. Why? You know, why do I have to go through so much pain? Why did I have to go through sciatica? Why such a very long, you know, labor, you know, because I did labor for too long, mtoto akachoka, mwanzo nikakuja nikajizalisha. Sasa hiyo kunirarua ikararua vagina. Kurarua vagina ikararua kabisa mpaka rectum. Sasa hizo organs mbili ikawa moja. Sasa mimi ndio huyo natoa, I'm releasing stool from my vagina. Really? Poop inatoka kwa vagina na vice versa. Na hakuna ati kushikilia, inatoka like flawlessly kwa sanitary towel. You're not serious? Mashumba, nilidhani nimechizi. Yaani ukisikia haja ndogo inakuja haja kubwa, na haja kubwa inapitia katika njia ya haja ndogo. Hapo. Wacha niketi vizuri. Okay. Sasa Mashumba, I was traumatized, to be very honest, your time. Alafu ndio hiyo pressure ya mama kukimbia kutoka to try and eat, to sleep, try and rest, ukikimbia nursery, siku notice. Nilishinda hospitali 21 days. Nikarealize siko sawa, but I thought labda juu sije rest. No, mama lazima akiwa amezaa ameshonwa lazima rest. So hiyo sasa my mind was on my baby because I was panicking. What if he doesn't survive, you know? So I didn't really settle. For 21 days kwa najua. Nikafasa hapo nikareleasiwa tukaenda nyumbani after 21 days. So hapo umemwambia daktari labda kuna vile kuna kitu nimenotice katika haja zangu. Ushamwambia daktari? Sikumwambia that time, but nilikuwa nasikia hewa falani, nikaambiwa na nurse what you do kegels. Ukienda kumslani unashikilia susi hivi ndio sasa your muscles zishikane. Okay, you know, then when you're seated ukiwa una relax ukibreastfeed you just unashikilia nini? Unashikilia your muscles ndio your vagina muscles zianze kufanya kwa sawa. So hapo ndo nikasema labda pia mimi niko tu na wasiwasi zangu. And then you know when ukiwa hospitali pia uko na panic mode, haujakula ugali vizuri, hujetia vizuri, unashinda ukikunywa tu labda drinking chocolate. So my stool wasn't so compact because of the situation. Siku realize sana vile. So unaona tu situation maybe itaenda tu. And then nilidhani pia ni discharge kawaida ya mama kuzaa. Na my mind I think ilikuwa tu na stress mingi. Ndo venye nilifika nyumbani, when we were released, baby is okay. After 21 days after 21 days. Ndio. Ndo nafika nyumbani. Then sisi kwetu culture, ukishaza unashinda bedroom. Sijui kama ni hivyo kwa kila mtu. Wa mama, tunashinda mainly in the bedroom. Breastfeed, ukibonda mtoi, ukirest. Even for how long uko tu bedroom? Kwa bedroom. Depends. Could be a month. 1 month uko tu 3 bedroom. weeks uko bedroom, labda unatoka kidogo. Kushawa nini ama toilet? Kushawa toilet, jua ya mtoto. Why? But sana una rest. So that I think tunaamini ndio upone. Ndio upone. Because the vagina of course has been stitched and it's so. Okay. So they expect that you take a lot of rest, take a lot of fluids, breastfeed, bond with baby. Then there's an essence of African culture, paka anone ndo yakaeni kama amelishwa vizuri. So ukawa unajifungia. Nikajifungia. Situation bado iliendelea kwamba choo kubwa inatokea katika choo ndogo. Kabisa ikakuwa hata wasi ndo naona iko lump. Unajua venye una poop normally, venye una poop hizo sasa si it's the lump, the whole poop, the whole lumpy poop. Ndo na realize haya. Ikaje kwa nikiona sanitary towel poop. Alafu mwanzo harufu. Mashumbe harufu. I lethal. Kwa serious. I'm serious. The smell. Paka mwanzo baba watoto anashindwa. Nini kinaendelea? Mama sikuizi haoge. Maana amejiachilia venye amezaa mtoto mdogo. Shida yake nini? Huyu bedroom. It was bad. It was really, really bad. I even thank God for the grace that I can laugh. There was times I would talk about it and I would just cry. So yeah, it was one of those moments where I was traumatized. You know, it's a very traumatic experience. It's an experience that you wouldn't wish for anybody, because ukianza sasa mwanamke, you know, sifa ya mwanamke ni kuwa msafi. Sifa ya mwanamke kukaa vizuri after umezaa. Mwanzo ndio, you know, you're discharging a funny smell. Alafu pia una discharge poop on your vagina. I literally thought nilikuwa nimechizi. Because labda postnatal depression ya kukaa hospitali for too long. Maybe many things.
na believe me sikuambia mtu. Ilikuwa ni siri yako. Hata mzee wa nyumba ukumwambia. Utaanza wapi? Kuja na huku toka pupu. How? 37 minutes tangu ifike mida 2 kamili. Anaitwa Sharon Korir. I tell you story yake ya fistula, lakini vile ninavyoielezea ni kana kwamba ni kitu kidogo sana. So ulificha paka lini? Nikanyamaza for about 6 weeks. Nakumbuka ni 6 weeks nikafika uko tu katika hiyo situation Sharon. Nakwambia infection, itchiness, uncomfort. Alafu nikawa sasa mimi by nature Mashumbe ama charismatic ama sanguine, napenda watu, napenda kuzungumza, napenda wageni. Mwanzo nikaambia watu msikuje kutembelea mtoto, kufanya nini? My in-laws don't come. My sister hata sikuambia dada, nobody. Hivi unaambiaje mtu asikuje kutembelea mtoto? Usikuje. Sasa nashindwa. Sasa ndo walifikiria kabisa umechizi. Kabisa mwanamke amekuja kabadilika kabisa, vinyameza mtoto wake wa pili amemkuwa two colors. Mzee hajashtukia bado kwamba uko na hiyo situation? Alishtuka. Analala wapi mzee sasa? Nataka kujua maana umesema kwamba madame Mungu tu anajua. Mwanamke alipata mwanamke. Hakuuliza mzee maybe nakuona mzee sweetie, nakuona nikana kwamba you look confused, you're not okay. Are you eating that time? Aliambia marafiki, I told my friends. He told my friends, our family friends. But niaje mama bibi amejiachilia na nuka. Sasa ameambiana mzee. Aliambia some friends wakawa sasa wako. Sana shindwa. Then we didn't know. Mwanzo hatujui. Hiyo smell ni ile smell yani inanuka kwa room, ama ni ile wewe mwenyewe tu ndio unajua kuna harufu fulani kwa mwili wewe mwenyewe tu ndio unakajua, na kuna harufu fulani ukiingia hata kwa room yani you can't hide it. Yani ni harufu aina gani unazungumzia? Mashumbe poop stool. Ebu imagine kuna a dot of stool in this room. Tukiingia hapa so tutainusa kweli. Hata hapo kuko na stool hapa kwa studio sasa kidogo. So that was the smell. It was smelly. The good thing is I began to learn how to manage it. You clean, you do it. But at times with a small baby unapata unakuwa overwhelmed. Unashinda utaenda kufanya cleaning ama utashinda ukishika mtoto juu ya colleague. Utaacha mtoto akilia ukiclean. Lazima mtoto atulie alale ndio ukimbie ufanye usafi. Haikuring kwa akili yako baby hapana. This something is abnormal. Sio kitu normal ambayo inafaa kutokea. Kabisa. Haikuring kwa akili yako kabisa? It did, but at that time hata sikuisikia fistula ni nini. Najaribu ku-google, sioni at that time anything that would really have me understand better. Ndo nika realize, I think I need to speak out. Yeah. Nikapigia sister in law wangu ambaye ni nurse Kenyatta Hospital. Nikamwambia, mlamwa huko nikubaya. Huko ndo kuko vagina, rectum. There's a lot of gassy feel and friction that makes it noisy. And two, kuna venye pupi inatoka kwa vagina. Nilimweleza tu vizuri, akaniambia nashuku uko na fistula. Asa fanya hivi, angalia katika runinga. They normally have advertisements for fistula, screening pale Kenyatta Hospital. Sasa ndo nikaangalia, nikaenda Wednesday the screening pale Kenyatta Hospital. Nikaenda Kenyatta nikafanyiwa screening, ndo nikaambiwa niko na rectovaginal fistula. So ulipoambiwa hivyo? Na hapo mwanzo nilikuwa na imagine uko hospitali for 21 days, tena unarudi hospitali. I was traumatized. Nikaambia rafiki yangu mmoja, kaambia anaitwa Leslie, nipeleke. Kumbe hivyo tunaenda na Leslie, pia yeye anasikia venye nasikia, ananiambia she thinks she has fistula, lakini si mbaya vile mimi, yeye anaweza manage. Kwenda hospitali pia akaambiwa na rectovaginal fistula. Sasa difference ni degrees. Me I had the worst fistula, 4th degree tear. Na hiyo 4th degree tear inakuja kwa sababu prolonged labor. When you labor for too long, baby, it tears, complete tear on the vagina paka rectum. Yeye naye it was just a small on the rectum, ila akisikia when maybe you have a bad tummy, huwezi shikilia poop. So tell me something, Sharon. Yes. Wakati ukijifungua pale vile the doctors hawaku notice kwamba uko na cut paka
kwa rectum maybe wa kushone na kadhalika, they didn't notice ama ni vipi? Hizo vitu zote Mashumbe I was so bitter in my heart. Kwani how could this doctor allow me to live for so mtu nadhani ukienda kujifungua huwa anajua kwamba uko na tear. Yes. Na inashonwa ndio at least kile kitu kiweze kuregea vile kinavyotakana kuregea. So they hawaku notice kabisa. So ulienda nyumbani ukiona hiyo tear. Sasa huyu daktari naye alishona vile anajua as a gyna. But sadly wacha nikwambie Mashumbe, the reality on the ground in this country there are only 5 fistula surgeons who are trained for fistula work. Gyna hana habari juu ya fistula. Sasa yeye amejua tu kazi yake venye anajua ni amenishona nishaenda nyumbani, lakini he doesn't know about fistula because they don't know. Hakuna training ya fistula work in this country. Hakuna training ya fistula work, you know that fistula surgeons are only trained in the UK most often, and then those ones who have gotten the gist probably have been mentored by our wengine wenye wametoka UK. So a handful ndio wanafanya hii kazi ya fistula surgery. So kinatoka kwambia uko na fistula degree ya 4, 4th degree tear. 4th degree tear. Okay. Safari kanzaje tena hapo? Sasa mimi ndio hiyo naambiwa, unajua you have to come to Kenyatta kwa mama wako wengi pale uende ufanyiwe surgery. Then my question was, nizaje Kenyatta? Mama wote tulikuwa wengi. Wamama wa fistula, unaona wamama on their skirts ni urine, all over urine. You know, we were queuing many women. So many women who have fistula. So most often hiyo yao ni vesicovaginal. Also pia remove, ulikuwa pia upia urine pia ilikuwa inatoka pia yako? Urine na feces, yes. So tell me something. Huwa ni ukijisikia kwenda choo ndogo, you can't hold kabisa. So ukiwa kama ni kwa gari unaachilia. Ina flow. Unaona venye tuko tu tumeketi hivi na tunazungumza, ingekuwa tu kama ningekuwa bado na hiyo condition sahihi, ingekuwa tu ina flow tu naturally venye una flow na saliva naturally bila hata kujua inatoka hivyo tu, ina flow tu pole pole, ina flow tu, unasikiza unaona tu you're wet, you know. If you don't have a sanitary towel or an adult diaper also utajimess. Sasa shida sasa with us, urine and poop, of course it smell. Ukishuka hivi kwa matatu ndio hiyo uvundo. Ukishuka penye watu wako kukilini uvundo. Sasa utapata mama wa fistula wanakuwa secluded. Sisi tulikuwa secluded because of you don't want anybody to know that you're smelling. Hapo unaanza kurealize unaweza kwenda into depression. It's true. Mara unaanza kuwa na low self esteem. Even ndo nilikuwa nayo low self esteem, I don't believe in myself, I have low confidence, nagopata ku bounce back, kurudi back to the society because it's a process, you know. Losing your self esteem, my brother, ni process, alafu pia regaining it back kwa na confidence tena ni process nyingine tena. So katibio treatment ilikuwa namna gani? Sasa treatment nikafanywa surgery in privately. I did private. So kaenda Kenyatta nilifanya private na surgeon Dr. Hisa wa Kasiaka. Nikafanywa privately. Ikawa 6 months of healing, 6 months of no sex, 6 months, then the pain. Why? 6 months hivyo kwa hospitali ama umefanywa umeregea nyumbani? Mimi nilifanywa nikaregea nyumbani. Shida ni child related injuries are not covered by insurance companies. Sasa hiyo fistula ni child related, ilibidi sasa nikatoe kwa mfuko yangu. However, kuna stakeholders ambao wanafanya nini? Wanasaidia. Sasa unapata mama ambaye hajiwezi, because most women who get fistula in this country are very poor. They are poor, so they're not able to cater for the costs. So what happens is that what do? They get, hospital for about 3 days in Kenyatta or in this Machakos level 5. Kuna mahospitali ambao wametagetiwa. Jamaa hospital in Buruburu wanapatiwa surgery pale. Wanashinda 3 days wakimonitor wenye wako alafu na dischargewa. So for me I did it on just a whole day. I went to a whole day procedure in Upper Hill Medical Center. Nikafanywa surgery, nikarudi nyumbani na catheter na nikapata private nurse akikuja kiniangalia kila siku. Na nikawa sawa. For like a week. Kauko sawa. Akikuja na hiyo catheter a week, 3 days ish, ikatolewa, nikawa sasa at least sasa kuna venye una clean water, because you see our vaginas are interior, inwards. So if you don't clean, there'll be an infection and it will also smell and it will rot. So the cleaning process is continuous, and the pain, may God have mercy for the women with fistula. Uchungu unatokana kwa sababu ya umeshona operation ama fistula yenyewe pia iko na uchungu wake kivyake? Na uchungu unatokana na nini? Hiyo uchungu ni hiyo surgery. Alafu ni hiyo surgery, hizo stitches in the vagina muscles. Alafu the same organs zenye umefanywa pia hiyo surgery bado lazima uendelee ku-urinate hapo na uendelee ku-discharge poop. So you can imagine, the urine on sores. So the same time pia after surgery bado pia
unapata choo kubwa pia kupitia katika njia choo kidogo. Sasa hivyo after now surgery uko sawa, poop sasa inaanza kutoka kwa pale inafaa kutoka. unless there's cases where women sadly kuna wamama ambao wamefanywa 5 surgeries 6 surgeries after normally umepata surgery alafu tena una realize haya same thing unakaa kidogo tena unarudi theater. Sasa the women wenye wamepitia hata 6-7 surgeries umepitia ngapi? Moja pekee yake. Mungu ni moja. So ikachukua how long mpaka ukasema now I'm okay, everything is back to normal, naanza kurejelea mambo yangu yote vile nilikuwa hapo awali? Ilikuwa 6 months. 6 months. 6 good uko complete. Nikaenda in fact every Thursday nilikuwa naenda kwa Dr. Hisa kuangalia stages of with infections, without infection, all the stages of healing. At that time paka nikawa sana nikapona kabisa. And then of course the team at his private healthcare facility in Hurlingham is very kind in terms of counseling. Unaongelesha, unapatiwa hope, Hivyo mzee katika safari mzee iko wapi? Hujamtaja kokote. Sasa yufanya kazi out of Nairobi, so he tuseme he was very busy with his schedule at that time. At the same time, he was in shock. I mean the whole ndio huyu niko mgonjwa, bibi mdogo, lots of pressure. Mtoto anafaa kuwa na immunity bounce back. Maybe alikuja akakwambia baadhi nilikuwa nakusengenya kule nje kwamba unatoa uvundo, alikuja akakwambia? Hakuniambia. But alikuja kujua na hivyo sasa maisha yuko sawa na tumeendelea salama. Okay. Sawa. So kitu kingine ni maybe kwa hivi sasa kuna mtu anakusikiliza na yuko na matatizo ya fistula na hajui kama ni fistula. Maybe kwa dakika moja can you educate maybe the women who are listening right now kupitia Radio Maisha, tuko mbele pamoja, anafaa kuangalia vitu gani? Symptoms ni kama vipi? Ukijisikia hivi na hivi tafadhali nenda uangalie. Nini nafaa kuangalia? Sasa one kuna causes of fistula. The first cause is after delivery of a baby because of prolonged labor. Ingine ni ukifanywa FGM, female genital mutilation, unaweza kuwa na fistula. FGM. Ukeketaji. Unasababisha pia fistula. Kabisa. Ndio. Alafu nyingine ni early marriages. Because the baby is, a young girl is still young and is trying to regain the muscles back. Sasa your pelvic muscles and bones inatayariwa, so fistula. And then lastly cancer. Pia inasababisha fistula. So anafaa angalia vitu gani yani? Symptoms kwa mfano maybe yeye si mchanga, maybe yeye hajafanywa ukeketaji, maybe yeye hana saratani, lakini amepata ile symptoms ni gani zile? Akiwa na discharge ni choo ndogo ama ni vipi? Ni vitu gani yani unafaa kuwa careful navyo pale nyumbani ukianza kuviona kwamba unavipata ama vinakutokea, ujue hizo ni symptoms, maybe uko na fistula. Urine. Leak urine uncontrollably. Another one is leaking feces uncontrollably, poop, stool. Haja kubwa. And then kingine ni incontinence. Ukicheka, ukifanya kazi ya nyumba na mwanzo unasikia una discharge, incontinence, some level of urine. Hapo basi ni fistula. Do men get fistula also? There are cases. In fact, nimepata mengi sana katika inbox yangu. Wananiambia, mimi niko na hiyo shida lakini sijui kama mtanisaidia. Mimi naye nawaambia ile foundation ambayo niko nayo, Save a Woman Fistula Foundation, it's women centered. It's women centered, even though nimeregister, and we are looking at women and girls when you wanna leak urine. Sasa once I cannot help much, but what we can do, maybe he can be a pioneer for an organization for men. Ye mwenye akisikia atoeke aongejea urine anasema hiyo si wanaume, siwezi sema. Sasa the men, actually men sadly who have fistula, they are. Okay. So after hii situation yako yote ndio ukaona kwamba uanzishe hii organization yako. Iko wapi? Save a Woman Fistula Foundation is ni register. Tuko ofisi yetu iko pale Upper Hill. Na it's basically a beacon of hope for women. Hivi mnasaidia watu aje? Maana unajua mimi kama Mkenya nikisikia kwamba ukienda pale fulani nitasaidiwa, najua kwamba ni 100% sitoi hata kitu, sifanyi lolote, mimi naenda pale nisaidiwe. Usaidizi wenu ni gani? Yes. Tunatembea na wanawake, we are traumatized. Wengine wetu our husbands wametoka, wameenda. Wengine wetu our lives went to the standstill. Huwezi enda kazini ukinuka because those who've stayed with it for 11 years, 12 years, 36 years. With fistula. So you can imagine your financial life iko chini,
your psychological self-esteem is really down, so tunatembea na wewe for purposes of mental healing, na tunakuambia ni fistula na ni treatable, kama vile nilipona basi utapona, part of hope. Alafu pia hapo tuna we are a young foundation, so we are hoping that we can get partners ili to be able to even sponsor these women to get surgeries. And then again, shida hii country, we don't have legislation for fistula. Hakuna policy ya fistula, so tunajaribu we are also looking way forward is to ensure that tuko na reproductive health policies, like the current policy ya Honorable Kihika Susan haja provide for fistula kwa hiyo bill. Yeah, anaitwa Sharon Korir, 52 minutes survivor katika fistula, na kwa hivi sasa yuko na foundation kutembea na kina mama ambao pia wako na matatizo ya fistula. Maana vile amekuelezea kwamba ni ngumu mtu kujitokelezea na kuongea kuhusiana na fistula, kuhusiana na zile condition, yani kukupitwa na mikojo, vile vile pia kutoa harufu na kadhalika na kadhalika. Tukimalizia, Sharon, Korir, life iko namna gani kwa hivi sasa? Usha overcome history nzima, bado inakutatiza? Maybe katika familia pale nyumbani mambo yako sawa sawa? Is everything okay as far as your condition is concerned? Does it disturb you? Kuna vile maybe paka kwa hivi sasa kuna vile inakukera maybe, ama hii condition yako kuna opportunities maybe ile kunyima, ama kuna mfurukano ilileta katika familia na kadhalika na kadhalika? Mimi naweza sema for me kwa sahi maisha yangu imerudi tu salama, na we are busy trying to see how we can help women with fistula through the foundation, Save a Woman Fistula Foundation. Alafu of course kuna issue now. You see, once your vagina and your rectum it's completely torn and they do the reconstructive surgery back to shape, kuna issue ya validation, like affirmation. Am I back to the way I used to be before? Am I able to satisfy my husband sexually, or my spouse, or my boyfriend? Those are the things that come in, part of psychosocial. That is mental. Hiyo ni mambo ya, that you need support mentally. But for now, a day at a time, and naona mimi nikiwa tu sawa, niko salama penye nimefika, nashukuru Mungu. Na initially definitely it will bring a gap. I can imagine the 6 months of no sex, of course, you are millennia, the smell, there's a lot of friction in marriage. But sasa mambo yako sawa. Kwa mwanamke ambao kwa hivi sasa maybe anapitia situation kama yako, maybe amejificha vile ulijificha pia for 6 weeks, anakusikiliza. I'm very sure there are people ambao anakusikiliza kwa hivi sasa, alijificha for 6 weeks, wewe pia pale vile ukapitia matatizo yote, maybe word of encouragement unamwambia kitu gani Sharon Korir? Mimi naweza kumwambia any woman mwenye anapitia fistula, because najua ni wingi. I get so much on my inbox. Napata mengi sana, hata kuna wamama, tuko na wadada wenye wamekuwa very supportive. Tuko na WhatsApp group ya Fistula Champions, tumeungana pamoja. Kuna wamama wengi ambao wako na fistula. Naweza waambia to reach out, wasisuffer in silence. Anything you don't feel shy because of culture and taboo. Don't think ati ulilaniwa ama ukapatwa uliweka uchawi. Fistula si uchawi. It's a condition kama venye any other condition is. Anaweza pata matibabu, anaweza pata surgery, na maisha itarejelea tu venye ilivyo mbeleni. Maybe unaweza kupatia referrals, by the way, kama uko pale fulani, maana yake ni mtu ambao umelizamili swala la fistula. Kwa hivyo kumaanisha kwamba kama kuna mama yuko upande wa Mombasani, kuna pale unaweza kumtuma. Kama kuna mama yuko upande wa Kisumu pale, maybe kuna pale unaweza kumtuma. Maybe kwa hivi sasa, maybe kama yuko Kisumu unaweza kumrefer upande gani? Sasa sadly we are hapo ndio sasa tukaanza foundation, we are trying to help because there are very few hospitals that wana deal na fistulas for now. Hapa Machakos level 5, pale Kisii Referral Hospital, in out of Nairobi, in Nairobi Kenyatta Hospital, Jamaa Hospital in Buruburu, and we are hoping that the government can consider having fistula surgeons all over the country. Ndio itakuwa rahisi sana kwa wanawake wapate usaidizi. For now, if you mama anashuku kwa na fistula, tafadhali to reach out to my social media pages, Sharon Korir, Instagram Sharon Korir, Facebook and Twitter, na pia anaweza reach out hata kwa Radio Maisha, ndio sasa tunaweza pata kumsaidia. Kwa hivyo kukupata ni Sharon Korir. Facebook Sharon Korir, Instagram Sharon Korir 18, Twitter. Twitter pia. Sharon Korir 18 on Twitter. All right. Asante sana. Thank you for sharing, by the way. Thank you so much. Ni ngumu sana kupata
watu ambao kuna matatizo ya fistula kutoka waziwazi na kuongea na kusema experience yao, vile vitu ambavyo wamepitia. Asante sana Sharon. Thank you for hosting me Mwashumbe, it's been great. Thank you very much. Ni Sharon Korir.